কত রাস্তা হেঁটে ঠেলা মারলে গেল হলদে রয়েছ গো হানিল গো ছেলে এলো দেখবে দেখাও হ্যাঁ চয়েস করে লাও চুল কোনটা কি নেবে বলো আর দেখে লাও কোনটা কি নেবে তুমি এই বড়গুলো নেবে বড়গুলা হ্যাঁ দেখো ভালো দেখে লাও ভালোই হবে তো দেখা তো দিছে ভালো হবে ভালো হবে ভালো হবে এলো ঢাং না এলো ঠিক আছে পয়সা হ্যাঁ দাও লাও পয়সা লাও পয়সা লাও বা মাথা চাপিয়ে চলে যাও হ্যাঁ বাস এবার ঢাকুন ধরে দিচ্ছি বাস এবার তুমি চলে যাও বাইরে লাও তবে তো দেখ হ্যাঁ দাম ভাত আনতে হবে রাস্তা গল্প করবা অত বড় রাস্তা তো রাস্তা হাড়িটা দেখি হ্যাঁ দেখো কত সুন্দর পাকা খয়ের মতো হাঁড়ি দেখো এটা খুব ভালো ভালো হয় তো হ্যাঁ ঢাকনা কি বেলা হয়ে যাচ্ছে বেলা তো হয়ে গেল হ্যাঁ না কাজ আসছিল হ্যাঁ কাজ আছে না চলো দেখ কত ভালো জাল মাছ বড় বড় নিছি দেখো খুব ভালো ভালো না দেখ এই যে আচ্ছা বাবা রে কি সুন্দর লম্বা লম্বা চাই জল দিচ্ছি ঢাকা দিয়ে যাই মাছ ছিল হয় নাই তো বাচ্চা মাছ তো বেচি নিয়ে আসে গা এগুলা কাটা চলবে হ্যাঁ যাচ্ছি যা যাচ্ছি
বিলাতি কাটবো। ভাতটা দেখি না ওই নাই। ভাত হয়ে গেছে, নামাবো এবারে। আচ্ছা হয়ে গেছে, নিয়ে দেবো। হবে না তেল কাটবো। ধনে জিরে একসঙ্গে বেটে দেবো। এবার এসে জাল মাছে নুন হলুদ খিন্ডো। বাটা হয়ে গেছে, তুলে নেবো। বাটা হয়ে এসে তুলে নেই। উনুন ধরে গেছে, কড়াই চাপাবো গা, তেল দেবো। হয়ে গেছে, মাছ ভেজে তেল দিচ্ছি। তেল দিচ্ছি, জিরেটা দিচ্ছি, লঙ্কা করে দিচ্ছি, হালকা নুন দিচ্ছি। টমেটো দিচ্ছি, একটু দেবো। ঢাকা দেবো, লড়ি গা।
তোমার গরম মশলা দিল। গরম মশলা দিছি। এবারে নামাই দিই। তেমন কিছু দে জাল মাছের বিরিয়ানি চিংড়ি মাছটা খুব সুন্দর। রান্নাটা খুব হয়েছে ভালো। ডাল মাছ খুব ভালো হয়েছে। আর ইচ্চর। দারুণ খেতে ভালো লাগছে। হ্যাঁ ভাই রান্না ভালো হয়েছে। ভালো ভালো লাগছে। লাগছে। আগে এই পাতাতে আমরা খেতাম পদ্ম পাতাতে। পদ্ম পাতাতে। আর এখন তো সব রয়েছে। এখন মানুষের আগে সব এই পাতাতেই ভাত খেত। পদ্ম পাতাতে মার ভাত খেতে খুব ভালো লাগে। পদ্ম পাতাতে? হ্যাঁ। তাই নাকি?